வணக்கம் நேயர்களே, welcome back to another episode on vadapochetamilpodcast. We are now available on most streaming platforms, which is Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, or எந்த பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். நம்மள சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் at vadapochetamilpodcast, Instagram and TikTok. Leave us a comment, message அனுப்புங்க. ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். We'll definitely reply to you guys. So please reach out to us and let's have a conversation going. Enjoy the show. ஏன்டா ஷேவ் பண்ண? நான் இப்போ தான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி ஆளுக்கு தெரிலண்ணா. ஓகே, ஸோ வேலையெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. இட்ஸ் நாட், நான் வந்து ஷேவ் பண்ணது லுக்ஸுக்காகவோ ஒன்றும் இல்லை. ஷேவ் பண்ணும்போது இருமிட்டேன், கை ஸ்லிப் ஆகிட்டு வெட்டிட்டோ வெட்டில தாடி போச்சு. ஸோ ரைட் சைட் தாடி போச்சு. ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஆல்சோ ஹேவ் டு மேட்ச். அதான் இறக்கி 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 எல்லாம் போச்சு. தட்ஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் த தாடி போனது. ஸோ வடை போன மாதிரி தாடியாகவும் போயிட்டு. நீ இந்த மாதிரி சிரிக்கிற? நீ இதே வச்சு ஷேவ் பண்ண? எதை வச்சு ஷேவ் பண்ண? பிளேட் ட்ரிம்மர்? பிளேட் ஆர் ட்ரிம்மர்? நோ நோ, யூஸ் ஃபாக். பிளேட் ஆர் ட்ரிம்மர்டா. அவர் தான் ஒரு படத்தில் போக்க வச்சு எல்லாரையும் கொலை பண்ணுவார். I forgot the movie, but you Transporter lah. No, some stupid movie. Yeah, the butterfly blade lah, the old school one. Okay. That's the best. That's the best. Yeah. Cheapest, cost efficient, smoothest. But idiocy transcends all blades. So I went meeting. I had a team meeting, 17 people. Then with marketing agency, right? Then the agency guy in front of like the whole meeting, he said, we're talking, why do we have a Gen Z in the call suddenly? Then I'm like, nah. In my head. Then he said, yeah, you look like a Gen Z now. Why do you shave? Then it's a mistake. ஆனால் அழகா தாடியோட நம்ம கெஸ்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு. ரைட், தேங்க்யூ. அதான் என்னடா அந்த டாபிக் ஒரு மாதிரி இங்கதான் மிக்க நன்றி. வெல்கம் டு தி ஷோ. தேங்க்யூ KopiwithVans. தேங்க்யூ. அதோட ஹோஸ்ட் நீங்க. So tell us more about yourself. ஸோ என் பேர் வேன்ஸ். ஃபுல் டைமாக வந்து ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினராக இருக்கேன், ஃபிட்னஸ் மந்த்ரால. அது தவிர்த்து KopiwithVansன்னு சொல்லி ஒரு பாட்காஸ்ட் உங்கள் மாதிரி தான், வடபோச்சி பாட்காஸ்ட் மாதிரி என்னோட வந்து KopiwithVans. அது வந்து முழுக்க வந்து வித் ஹெல்த் டாபிக்ஸ், பியூர்லி ஆன் ஹெல்த் டாபிக்ஸ். 70%, 30% வந்து லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி தான். பட் 30% வந்து ஃபுட் ரிவ்யூஸ், சம்டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி நடக்கும். தட்ஸ் அபவுட் மீ. நோட்டீஸ் பண்ணேன். சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு ஷேவ் பண்ணுறீங்க. இங்கே தாடி வச்சு இப்போ இந்த சைடில். ஹலோ ப்ரோ. தாடி. எஸ். ஓ யா, பார்ட்னர்ஸ். அது அன்கால் ஃபார். இல்ல முடி அன்டைடியா இருக்கு. ஐ நீட் டு. அவரு வேணும்னா கேப் அண்ட் டாடி. நீ கேப் மாதிரி. ஐ அம் கேப் அண்ட் டாடி மேன். கம் ஆன். கலர்றானே மலை மாதிரி. So சொல்லுங்க. How did you get into fitness? ஸோ எல்லாரும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? வாட் அவர் பேரண்ட்ஸே, படி. நான் வந்து ஆப்போசிட். படிக்க சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து விளையாண்டுட்டு இருப்பேன். அந்த விளையாட்டில் கூட ஒரு ஸ்பாட்ஸ் தான். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பாட்ஸ்ன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ எனி ஸ்பாட்ஸ். ஒரு பாஸ்கெட்பால் விளையாண்டுருக்கேன், ஸ்கூல் டீமில் இருந்திருக்கேன், லயன் டான்ஸ் ஓகே விளையாண்டுருக்கேன், வாலிபால், ஸ்விம்மிங், லைஃப் கார்ட், ட்ராகன் போட்டிங். I'm the only Indian in the lion dance group. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பாட்ஸ்லேயும் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன்வால்வ். ஆனால் படிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கவலை தான் இருப்பாங்க, என்ன அது பையன் எப்படி இருக்கான். ஆனால் எனக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு கேள்விக்குறி என்னென்னா, ஐ வாசன்ட் வெரி மச் ஆஃப் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டடீஸ். ஸ்டடிக்கே நம்ம ஒன்று டியூஷன் வச்சாங்க, ஸ்கூலு, நான் எல்லாம் அந்த ஒரு கதை, இந்த பொங்கோஸ் கதை இருக்குல்ல, அப்படியே பொங்கோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். டியூஷன் டீச்சர் வருவாங்க வீட்டுக்கு, தூங்கியிருப்பேன். அது கூட எழுப்பி விட்டு டியூஷன் போக சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் போடுவேன், டியூஷன் கூட சண்டை போட்டுருவேன். எனக்கு பிடிக்கல, ஐ மேக் த லைஃப் டிஃபிகல்ட் ஃபார் ரைட். ஸோ அவங்க வந்து ரிசைன் பண்ணி போயிடுவாங்க. ஆனால் பட் மை பேரண்ட்ஸ் பிலீவ்ட் இன் மீ. எனக்கு என்னமோ ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னு எனக்கிட்டே விட்டுட்டாங்க. ஆல் த வே அப் டு 18 to 19 years old, I started to go very much into weight trainings.
Right. வெயிட் ட்ரைனிங் சொல்லும் போது டோன்ட் கெட் மீ மிஸ்டேக்கன், இட்ஸ் நாட் அபவுட் பாடி பில்டிங். இந்த ஜிம்முக்கு அந்த மாதிரி நான் ஜிம்மில் தான் இருப்பேன். பட் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ரன்னிங்ஸ், ஐ வாஸ் டூயிங் மை வெயிட் லிஃப்டிங்ஸ் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபினிஷ் மை ITE and I went into marine engineering. Okay, marine engineering as an apprenticeship. அப்போ தான் வந்து படிப்பு கொஞ்சோண்டு மூளையில் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. Right. So did it so well, I got a merit and I was supposed to go sailing. ஸோ அப்படி சேலிங்கில் போயிருந்தேன்னா என் வாழ்க்கை வந்து கப்பலில் தான். அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் அந்த மாதிரி தான். அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் now is my wife lah. Right. So she said either you choose sailing or choose me. என்ன ஒரு difficult இல்லையா? இல்ல ஈஸி தான். சரி depends on which side you're on. Understand. இங்க தான் இருக்காங்க. you know what the sorry பாத்துட்டாங்கனா சாப்பாடு இல்ல என்னப்பா மாட்டி விடுறீங்க? நானும் உங்க மாதிரி தான் பாட்காஸ்ட். அதுதான் நம்ம வேலையே. சரி yes you னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் சேலிங் விட்டுட்டு so education அவள இல்ல. Right. So she supported me and said no, you do something that you love to do. ஸோ அப்போ ஜாப் ஓப்பனிங் இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ஃபிட்னஸ் ஜிம்ஸ் கால் கலிஃபோர்னியா ஃபிட்னஸ், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஜூனியர் ட்ரெயினராக சேர்ந்து ஒரு 18 வருஷம் அதில் இருந்து படிப்படியாக முன்னேறி ஃபிட்னஸ் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் வரைக்கும் போயிட்டேன். Then I told myself I cannot be just going on like that. Say let's get serious into studies. And that is why I did two of my studies in psychology and in sports science. But it's aligned with what you want to do. நீங்க அந்த ஃபிட்னஸ்ங்கற அந்த பேஷன் ஓட இருந்ததால you aligned it and so அந்த ஃபிட்னஸ்ல இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அடடா இதுதான் நம்மளோட bread and butter, because I took over 22 hour certification in specialization courses. Right. Okay. So every year I tell myself I need to take 3 courses, 3 certification. So upgrade. Okay. So எனக்குள்ளே ஒரு வெறி என்னன்னா when we want to do something we cannot just be ordinary, we have to be the master. We have to be the master. அது எனக்குள்ளே ஒரு காம்படிஷன், not seeing as others. அதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி. இப்போ இங்கே உட்காந்து உங்கள் கூட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன். 20 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குமா இந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி வந்து ஒரு 23 வருஷமாக இருக்கும். 23 years. ஸோ இந்த 23 yearsல வந்து ஃபிட்னஸ் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமாம். ஆனால் அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட், ஏன்னா why I talk about mental health வந்து June is the month of men's mental health, right? So how did you incorporate mental health in this also? Because I've listened to KopiwithVans. You spoke a bit about that. You speak with the guests who actually bring in with their expertise in mental health. So how did that come into the picture? Very, very interesting question. எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டேபிளே 4 பேர் இருக்குமா, நம்ம 4 பேருமோ ஒரு சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் மென்டல் இஷ்யூவில் பேர் இருக்கும். It's just that we didn't realize it. But it's just that we came out of it very quickly. மென்டல் ஹெல்த்னு சொல்லும் போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த கோவிட் பீரியடில் தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணிச்சு. அதுக்கு பிறகு பிஃபோர் தட் இட் ஆல் வாஸ் தேர். It's just that we didn't give the importance. அந்த சமயத்தில் தான் வந்து I did my positive psychology படித்து அதை வந்து இப்போ ஃபிட்னஸில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணும் போது I noticed that 80% of us people going through some sort of mental issues. It's just that we didn't realize it. இப்போ பாருங்க, மென்டல் இஷ்யூஸ் சொல்லும் போது lack of sleep, stress, political issues, whatever it can be in the workplace or home, all right? That constant pressure, unhappiness, and you're not enjoying life for whatever reason it is, right? That will lead to stress. Right. And if stress is not addressed, it will lead to anxiety. That is an issue. Okay. Stress வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம், ஆனால் anxietyல போயிட்டுனா it's going to be a problem. anxietyயும் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாட்டி it will go into depression. Then it goes into bigger spectrum of mental issues. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்காக அந்த மென்டல் செக் லீஸை நம்ம பார்த்துக்கணும். Are we sleeping? Are we eating well? Are we mixing with our loved ones? Do we have our me time? Are we really enjoying the process of our work? ஸோ இப்போ ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறாங்க, ஆனால் அதே ஹாப்பி. அந்த கொஸ்டின் இல்லை, ஆனால் வேலைக்கு போகிறாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் அ மஸ், பிரெட் அண்ட் பட்டர், காசுக்காக தான். பட் அவங்க வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தையும் மென்டல் ஹெல்த்தையும்
they are putting into the thin line. So that is an issue. ஆனால் ஒரு அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் என்கவுண்டர் பண்ணால் அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைல்ல. Actually stress is growth. But அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. It's too much. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஹோஸ்ட் தான். இன்டர்வியூ பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து எப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னு தோணுது? எப்போ when did you feel stress? Too much of work pending. ஓகே, முன்னாடி எப்படி இருக்கு? தூக்கம் வருதா? தூக்கம் நல்லா வரும். இது வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. இது the first time honestly இல்ல சைக்கோ உண்மையில சொல்றேன். I have no issue sleeping unless வந்து maybe ஒரு 2-3 hours முன்னால நான் காஃபி குடிச்சா I have issue sleeping. Yeah, sleep is not issue, but it's just உங்களுக்கு வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு. No, I look forward to sleep because எனக்கு தெரியும் sleep வந்து it heals me, it helps me grow. Okay. Yeah, but other than that stress வந்து என்னோட mentality I'm a bit old fashioned. Okay. So I'm the type, right, ஏதாச்சும் like anything I need to address, right, I need to face it head on. Nice. So I'll just like hype myself up. You can do this. It's not an issue. Okay. So that's how I address my issue. So can I say do self-talk, self-motivation? Yeah, mentally lah. There you go. Mentally, yeah. ஆனா ரொம்ப பேருக்கு வந்து இந்த மெக்கானிசம், இந்த கோப்பிங் மெக்கானிசம் தெரியல. You see, everybody, I mean, it's not a fair statement, but a lot of us are always looking for some kind of motivator, a mentor. But the biggest mentor, the best motivator is yourself. Help yourself. If you're tired, you need to rest. If you are not enough sleep, go and sleep. But in the managing process, தெரியாம இருக்கறனால தான் இந்த mental health issuesலாம் ஒரு பெரிய main factor-ஆ இருக்கு. And I think it has to be addressed. Is it addressed? அது நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டியில், நம்ம தமிழர்கள் கம்யூனிட்டியில் is it addressed enough? இல்ல, கண்டிப்பா இல்ல. கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லலாம். எல்லாம் வந்து ஒரு மாஸ்க் மாதிரி தான். எல்லாம் வெளியே சிரிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் உள்ள அழுவாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டிக்மா இருக்குது நம்ம கம்யூனிட்டியில். அதை அக்ரி பண்ணுறீங்களோ இல்லை டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்களோ தெரியல, பட் ஐ ஃபீல் திஸ் அ பிக் ஸ்டிக்மா பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் அவுட் ஸ்போக்கன் அபவுட் இட். If you have an issue, if you need help, go and seek help. Go and approach your loved ones and then see what's other steps to take up. இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா எல்லாரும் வச்சுக்குவாங்க, வச்சு then it explodes. By the time it explodes, it's too late. I am also under the impression that நம்மளோட like older generations in the 60s 50sல பிறந்தவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து mental health issues வந்து they don't consider those issues. They consider those like nothing. Like தூங்கி எழுந்திரிச்சிரு எல்லாம் ஓகே, சாப்பிட்டா சரியாயிரும், சாப்பிட்டா சரியாயிரும், தூங்கு சரியாயிரும், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் சரி, படம் பாரு சரியாயிரும். And they're not wrong actually on a certain sense. Okay, it can solve your short term problem. Maybe if you're stressed at 7, by 9 you won't be stressed, but you'll come back tomorrow. You see, it doesn't solve the problem, you see. So but வளர generations ஆக people are getting more aware. But when you're talking to the older generation, you know that அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது இருக்குன்னு அந்த ஸ்டிக்மா சொன்னீங்கல்ல. And I'm just curious அவங்க இது சொல்லும் போது, and when you are getting aware of all this, you see certain things that they exhibit, then you think இது வந்து பார்க்க அந்த anxiety மாதிரி இருக்க, கொஞ்சம் depression மாதிரி இருக்க. But just because they don't know the terminology, right, they feel like they don't have it sometimes. என்னை கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்க, நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து எங்கள் அப்பா எந்த தப்பு பண்ணால் ஒரு பேயார விட்டுருவாங்க. அதுலேயே வந்து எல்லாம் தெளிஞ்சிடும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மென்டல் இஷ்யூ அந்த மாதிரிலாம் பேச்சே இல்லை. இப்போ அடிச்சாக்கா போலீஸ்கார வந்து வீட்டில் வந்து விலங்க போட்டு கொண்டு போயிடுவோம். ஓகேயா, இப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் முடியாது. அப்பெல்லாம் வந்து சிலட்டி சூடுதான். இல்ல வந்து இதை கேள்விப்பட்டீங்களா, தென்னை மரத்துல கட்டி போட்டு கீழே சோப்பு எருமை போட்டு விட்டுருவாங்க. நான் வந்து I won't say who, but எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட சாயில வந்து அந்த சாயில் ஏதோ தப்பா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மரத்துல கட்டி வச்சு கீழே அந்த மிளகா வைப்பாங்களாம், நிறைய மிளகா, அப்புறம் அந்த சூட்டு ஆவியில எரியும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஹார்ட்ஷிப்லாம் இருந்திருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா how we spoiled for choices, right? Or are we given everything to our kids, to our family? I mean, family of course, but are we giving it too much to our younger generation? Too much? I feel, I actually have a theory on this.
I feel right is because I believe in Maslow's hierarchy of needs, by the way. Okay. So based on Maslow's hierarchy, right, you have your basic needs, physiological, Safety, psychological, right. blah blah blah. At the top is self-actualization, right? I believe we are closer to self-actualization compared to our parents' generations, Right. which is why a lot of our problems have nothing to do with your physiological needs, nothing to do with your sense of security, all that. They were post-war. They were trying to கோல்ட் build வார்ல வளர்ந்தாங்க Cold War, post World War II, all that, yeah. and the country that's just born, just getting independent. So for them, the needs were, I need a roof over my head, I need food here, நிறைய பேர் ரேஷன் கார்டில் வாழ்ந்தவங்க. So for them is those things. So they didn't have time to think about my stress. For us it's different. Everything else is settled thanks to them. But we have to, so அதெல்லாம் அடிப்படை செக்யூராக இருக்கிறதுனால we are at this level, we are looking up, right? We are looking up at the Maslow and we are realizing okay, self-actualization, that's when all this mental health comes out. That's my theory. Do you think it's like... கண்டிப்பா. ஏன்னா இப்போ பாருங்க எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து சில்வர் பிளேட்டில் வந்துடுது. ஏன்னா we give everything to our kids, right? அப்பா அம்மா வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. பெயின் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பட் they are going through stress. Right. Because they are pushing very, very hard to give the best for their families. But by doing that, are we spoiling our kids? I think we are. Because they don't know the hardship. Yeah. ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும். அப்பா அப்படி வேலை செய்கிற, அம்மா அப்படி வேலை செய்கிறாங்க, இப்போ காலை போய்ட்டு ராத்திரி வரும். பிகாஸ் they are only seeing the beautiful picture. Unless அவங்க வந்து இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸில் பூந்த பிறகு தான் தெரியும். பட்டரு பராட்டா எல்லாமே இருக்குது, பெனஞ்சி புளிஞ்சி எண்ணெயை ஊற்றி பொரிச்சு, யூனோ. ஸோ I think the realization, I totally agree with you. They don't understand that. So அதனால கூட கொஞ்சம் கேட்டால் ஸ்ட்ரெஸ், ரொம்ப pressure, I cannot handle this. How are they going to face the real world? So maybe the slap must come in. ஆனா அவ்வளோதான் பிடிச்சிட்டு போயிடுவான். I mean அண்ணன் தம்பி அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டாங்கங்கிறது ஒரு... No, the English saying also like spare the rod, spoil the child saying. But now it's different. Now வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Parenting has evolved. வளருது. ஸ்கூல்ல வந்து டஸ்ட பண்றது பாத்திருக்கீங்க தானே? சொக்கலாம் விழுவோம். இப்ப பண்ண முடியுமா? டீச்சரை பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. MOE வந்து பெரிய இது வச்சிருவோம். லாஸ்ட் டைம் டஸ்டர் பறக்கும், அந்த கையை நீட்டி ரூலர் இங்க வரும், நக்கல் எல்லாம் பட்டு. ஸ்கூலை விடுங்க, ஆர்மியிலேயே இல்ல தேசத்தை காப்பாத்துற ஆர்மிக்கே பேரண்ட்ஸ் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்ததுனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன். அந்த மாதிரி நடந்ததுனால தான் நம்ம எல்லாரும் இப்படி இருக்கோம். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் இருந்தனால தான் நம்ம எப்படி இருக்கோம். இட்ஸ் ஃபனி, நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து நான் வளரும்போது என்னோட தமிழ் ஆசிரியர், பிரைமரி ஸ்கூலில் தமிழ் ஆசிரியர் வந்து இஸ் த அப் டில் டேட் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் டீச்சர்ஸ் தட் ஐவ் ஹேட் பிஃபோர். ஆனால் அவங்க இப்போ கேட்டால் ஹூ இஸ் மை பெஸ்ட் டீச்சர், அப்போ செகண்ட் ஸ்கூல்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அவங்க தானே, ஸ்டில் சேம் ஆன்சர், அவங்க தான் இஸ் மை பெஸ்ட் டீச்சர். ஸோ அவங்க கற்றுக் கொடுத்த பாடங்கள், தமிழை விட்டுருங்க, தமிழ் ஆசிரியர் தான், தமிழை விட்டுருங்க, ஷீ ஓகே டு பி ஆனஸ்ட் அவங்க கற்றுக் கொடுத்ததுலாம் got me through until O levels, so she taught that well. But her character development, right, அவங்க வந்து வார்த்தையால் சொன்னதில்லை யூ நீட் டு பி திஸ் வே, யூ நீட் டு பி தட் வே, பட் வே ஷி கரெக்ட்ஸ் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். ஏதோ பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு மாயம், ஏதோ அவங்க ஸ்கோல் பண்ணுற விதம், தண்டிக்கிற விதம், மேக் யூ ரியலைஸ் an idiot for doing something. So and then okay, இது வந்து ரொம்ப மடத்தனமாக இருந்துட்டோம், then you correct it because you somehow want her approval at the end. ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆசிரியர்கள் வந்து நம்ம மேலே ஒரு இம்பேக்ட், அவங்க பண்ணதில் என்னமோ இம்பேக்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து we are managing stress very well, I got to say. But still because of our economy, because of how we are manufactured in such a way that we handle stress, அதை வந்து நம்ம வந்து we need to know when to turn off, when to turn on, and how to handle, right? At the first வந்து are we happy with our jobs? That's the first question that we need to ask ourselves. அதுக்குன்னு 10 ஜாபுக்கு போய்ட்டு நோ ஹாப்பி போனால் அவ்வளோதான், அது வேற ப்ராப்ளம். But you must really enjoy what you do, then you don't even feel like you're working for a day. I mean that's what I think you are actually displaying now, right? You found a calling in fitness na solluven, and you are actually enjoying that journey where you even started a podcast because of that. I'm just going to bring it back slightly. Sure. Right? We were talking about men, like someone you look up to and all that. Unga fitness journey in the period, was there anyone you looked up to or someone that like at least ஒரு மென்டாரா இருந்திருக்கும்? ஆக்சுவலி என்ன கேட்டிங்கன்னா
even though my dad is not a sportsman, but I think his confidence on me, இவன் சரியாவான், இவன் கரெக்டாக இருப்பான், அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து is an indirect booster to me because he believed in me. I wasn't good at studies. I wasn't literally good at anything. But even at that point of time, I was just involved in sports a lot. That's something about me. I was in scouts. I was in all kind of activities. And one of the most interesting sport that I always loved is hiking. Right. Yeah, hiking. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து அந்த இந்தியன்ஸ்னு இருக்கிறது வந்து மேபி ஒரு 5-7 people தான் இருக்கும். முக்கியவாசின்னு பார்த்தீங்கன்னா I was in the lifeguard group, I was in canoeing, I was in hiking. அப்படி தான் மலேசியாவில் போயிட்டு அந்த குனோங் லேடாங், மாஃபியா, குனோங் தான் அந்த மாதிரி பாட்டுக்கு ஏறிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ I was just literally into sports, outdoor sports. So that confidence that my father gave me, that he will come up somewhere. Even up to, he just passed on about 4 or 5 years back. Okay. And if he is listening this, I think he'll be very, very proud because I'm doing a couple of things right now. One on the fitness, one on the podcast. And another thing is I'm also doing education, which is doing education fitness training programs in Singapore, Malaysia, and in Chennai. So definitely he will be very proud of what I'm doing right now. So it's thanks to him. அப்பா கொடுக்குற அப்ரூவல் வந்து இஸ் ஆக்சுவலி வேறு லெவல். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர்னு a lot of boys are like really craving that father figure because some of them they don't have that person to look up to. So when that father figure gives that approval, right, it means the world to the person. Yeah, நமக்குள்ளே ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். அதை வந்து அந்த தருணம், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அந்த ட்ரஸ்ட், they have to put it onto the kids. Yeah. Sometimes kids வந்து எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிட்டு வந்த கையோட ஏசு உலம் அடி உலம் kind of stuff. But of course இந்த ஒரு நம்மளோட காலகட்டத்தில் வந்து இதெல்லாம் படிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். But if the kid is not doing well, then there must be something in that kid that has a talent. You need to tap into the talent. ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அந்த பிள்ளைங்க மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். பிகாஸ் லைக் சம் மே திங்க் லைக் பிள்ளைய நம்ம ஃபெயில் பண்ணிட்டோம், லைக் as parents we failன்னு சில பேர் நினைக்கலாம். பட் you actually make a good point. It's not that you fail to realize there's actually another side to the child, which is not education, right, which is your activities, your hobbies, அது ஏன்னா சிங்கப்பூர் நம்ம இருக்கிறது வந்து unfortunately it's like it's a red race. Yeah. The smarter you are, the higher you go. அதுதான் இங்கே nobody gives, not a lot of people look at the other side of things. Like வளரும்போது நம்மலாம் என்ன லோகன் பால் எடுத்துக்கிறாங்க, யூடியூப் வைனில் ஆரம்பிச்சு, like now he's like making millions, he's in WWE and all that. இதே நான் போய் என் அப்பா அம்மாட்ட இல்லை என் பாட்டிகிட்ட போய் நானும் யூடியூப் ஆரம்பிக்கட்டா பல்லார்னு வரும் எனக்கு. So I mean I'm not saying they didn't believe in me, but if you were given the choice and if you looked at the other side of the child and actually gave them the opportunity, you are doing well as a parent. Sometimes வந்து talent வந்து you can find out when they're young. நல்லா படிச்சுனா then it's okay, go in that flow. But if they're showing you the other way around, then there must be something, right, to find out what is the best talent within that person or within the child. Especially in current context, right? Anything is possible. இப்போ லைக் டிக்டாக்ல இருக்கிறவங்க கூட மில்லியன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட், இட்ஸ் கிரேசி, இட்ஸ் ரியலி கிரேசி. ஓகே ப்ரோ, மென்டல் ஹெல்த் பற்றி பேசிட்டோம். பட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் வந்து யூ ஹேவ் டு டச் அப்பான் இட். இன் யுவர் ஒப்பீனியன், எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, டயட் பண்ணுறது, எது வந்து ரொம்ப முக்கியம்? நம்மளை சுற்றி வந்து சைனீஸு, இந்தியன், மலே ஃபுட் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது? ஆமாம், இல்லை வாய் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக சொல்லுவோம், இது இட்ஸ் ஆனஸ்ட் திங், ரைட்? I'm not going to say, diet and all these things. So we are always surrounded by good foods and temptation. வெளியே போனாலும் சாப்பிட்றோம், காஃபி குடிக்கிறோம், அது வந்து கறிப்பாப்பு, இது லொந்தோங்கு, மீகோரிங்கு, அப்புறம் ரொட்டி, தோசை எல்லாம் இருக்குது. சரி, சாப்பிட்றதுல வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங், இட்ஸ் பேலன்ஸ். எல்லாருக்கும் இப்போ உங்களோட மெட்டபாலிசம், என்னோட மெட்டபாலிசம், எல்லாரோட மெட்டபாலிசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1800 இருக்கும் மேலோட, ஃபீமேலோட 1600. அதுக்கு மேலே சாப்பிட்டீங்க தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும், விச் மீன்ஸ் யூ புட் ஆன் வெயிட்.
Give you a simple calculation. 7,700 calories. 7,700 calories is 1 kg of fat. ஒரு curry pop சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ஒரு 350, 400 calories. So if you eat more than 1,008, you are in a deposit mode. So bodyக்கு தெரியாது. Bodyக்கு தெரிஞ்சதால நீ 7,700 போறியா 1 kg of fat. Easier calculation, 3,500 calories is 0.45 kg of fat. In order to lose that, if you go into a treadmill and do for 1 hour of training, cardio running la, you burn only 250 to 300 calories. So என்னோட question என்னன்னா நீ வந்து 7,700 calories போட்டுட்ட 1 kg இருக்கு ஃபேட் அதை நீ குறைக்கிறதுக்கு 1 hour treadmill வந்து 300 calories தான் நீ burn பண்ற. How many hours you need to do that? So you're pushing yourself. So if anything that you push your body that your body doesn't like it or you force yourself to do it, it will not be a permanent. It has to be a temporary. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா balance your food. அதுக்குன்னு மீ கோரிங் காலைல லஞ்ச் சிக்கன் ரைஸ் ராத்திரி பிரியாணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது பேலன்ஸ் இல்லை. பட் யூ மஸ்ட் forgo one thing. Okay, eat heavier in the daytime. As the day goes by, you eat lighter. Right. Maybe in ராத்திரி வந்து ஒரு சப்பாத்தி with 2 to 3 vegetables. Very nice because you're not going to do any activity. Correct. You're only going to sleep. அது கொஞ்சம் நைட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். டோன்ட் டேக் இட் டூ லேட். 9 o'clock 9 o'clock சாப்பிட்டு 9:15 படுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் மதன்னு சதன்னு படுத்துடுவீங்க. ஸோ ப்ராபப்லி யூ ஈட் earlier, at least 1 to 1.5 hours earlier before you go to bed. Lunch, try not to go heavy. The reason why we go lunch heavy is because from breakfast to lunch நீங்கள் சாப்பிட்றனால இல்லாதனால your bodies go under a low calorie and then you have this craving to eat all the higher stuff. You have a very stressful day at work. In the morning when you go. You got deadlines and all that. ஆமாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா சாப்பிட்டுட்டீங்க, ஒரு பியூன் சாப்பிட்டுட்டீங்க, ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டீங்க. இப்போ லஞ்ச் வந்து வர்றதுக்கு 3 hour இருக்கு. பட் யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு லஞ்ச் போறீங்க. யோங் டாஃபு வைக்கிறேன், மீ கோரிங் வைக்கிறேன். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டேயா? வாட் வில் யூ கோ ஃபார்? மீ கோரிங் because it satisfies me better. தப்பு, அவன் ரெண்டத்தையும் அடிப்பான். two meals a day டா அவ்வளவுதான். ஓகே, பாட்காஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா கிளியரா சொல்றாரு. You will go for மீ கோரிங், right? மீ கோரிங், yeah, because it's not anything, because you're just stressed and you needed calorie so quickly that you forgo the young tofu, but you wanted to go for ஒரு comfort வரும். comfort food. You want that. சாப்பிட்ட பிறகு தான் you will agree, அடடா அதை சாப்பிட்டுக்கலாமே. ஆனா சாப்பிடும் போது you will enjoy it. So this is minor adjustment that you need to do. So before going for lunch, have a fruit, have 2 glasses of water, and if I put a young tofu and mee goreng, what will you go for? Young tofu. Why not mee goreng? Because I feel full. Minor twitching. So it's more of a psychological thing. இல்ல ஒரு physiological இருக்கு. ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ஃபைபர் இருக்கும். So you feel a bit more full with the fiber, right? So ஆனா நம்ம சாப்பிட மாட்டோமே. லஞ்ச் போறோம், இன்னும் சாப்பிட வேணாம், இன்னும் குடிக்க. But maybe you are dehydrated. Maybe your body is asking for water. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? மீ கோரிங் அடிச்சு விட்டுறோம். அடிச்சிட்டு ஒரு பண்டோம். mineral water. I mean, I'm not saying we all love our food and drinks la. கோக் அடிச்சிடுவோமா? இல்ல என்னச்சும் அடிச்சிடுவோம். ஆனா தண்ணி குடிப்போமா? மினரல் வாட்டர் யாச்சும் குடிச்சிருக்காங்களா? don't குடிப்பாங்க தான். டேப் வாட்டர் தான் குடிப்பாங்க ப்ரோ. அவர் கேக்குறது தண்ணி குடிப்பாங்களா? No, it's like lunch போனாரா I don't see. Exactly, right? It's not work. It's always flavored. ஏதாவது ஒரு flavor sugar cane அது தான் அடிச்சோம் because cravings. Even coffee, Kopi, tea and all that. காத்தாயின்னு சொல்லுவாங்க, not even sweet. Because our glucose from hypoglycemia, which is a low, went into hyperglycemia, which is high. Then you feel satisfied until for the next 5-6 hours. After that you get the craving again. So we are just going for the craving and because of the glucose level. By doing that, you are putting your health in danger. I agree with you because எனக்கு வந்து I previously had a bad relationship with food, like dating back to when I was like teens, right? No, to be honest, I was obese. Then football. இல்ல இப்ப patch back பண்ணிட்டீங்களா நீங்களும் ஃபுட்டோம்? patch back. Mass patch back. That's why I say used to have a bad relationship. Because I realized வந்து எனக்கு வந்து if I'm bored, right, சாப்பாடுக்கு தான் போவேன். If I'm bored, if I'm stressed, if I needed time to kill anything, I just go and snack. Comfort food. நான் வந்து meals வந்து அவ்வளவு பிரச்சனை சாப்பிட மாட்டேன். but எனக்கு வந்து snacking problem. I had a lot of snacks. அதான் என்னோட weakness. And நான் வந்து at that time, right, when I sort of fixed the relationship, it was
shit was when I got into fitness. Right. And the reason why getting into fitness, but basically going to the gym, the reason why going to the gym எனக்கு personally helped with my diet was because I realized that, okay, and I really honestly touched my heart and say, I won't say perfect, but I worked as hard as I could at that time period in the gym. So I wanted to make the most out of that. So I realized நான் வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டு, and you know when you're starting, your nervous system takes a hit, right? So when you're feeling very sore, your DOMs all a lot, right? So I'm thinking, okay, இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டோம், உருப்பிடாக சாப்பிட்டா தான் இதுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும். And then I started looking into food, looking into the macros and all that. At that time I realized, okay, to optimize the training, I looked into food. And then I realized the biggest trick that I did personally was identifying two main things. எனக்கு வந்து differentiate between thirst and hunger. A lot of times you think you're hungry but actually you're thirsty. Right. That is one of the biggest things. And I realized I told you I was bored, right? I actually was thirsty. I'm not bored. There you go. Thirsty. Just when you drink water, I can go another hour, 2 hours without drinking. Then I can take another glass of water and I'm fine until my next meal. Another one, I swapped those sugary drinks for Kopi kosong. Correct. It helped. But now I have a new problem. I did Kopi kosong. Right. Are you now? Now also, huh? But I have a thing where I cycle it off. Okay. So because I was reading the science behind caffeine, right? So caffeine on it blocks off the tiredness rather than gives you energy, right? Basically, because it blocks off the receptors, right? So you have a lot of the synapses coming up in your brain, and the more the synapses block off more of the tired hormones, right? So when I take like 1 or 2 weeks off every few months, so the synapses can reset, then I have the caffeine. But you feel lethargic? No, I don't feel lethargic because I have a hard cut off also. I have a hard cut off by, for me, 3 p.m. Okay. Because for me, the effects don't last more than 6 hours. So I cut off by 3 p.m. And I don't feel lethargic. I actually can function lah. But I do drink like 2 cups. Of coffee? Yeah. Okay. 1 in the morning, 1 at 2. Now, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். I have seen also some drink 8 cups of coffee. Yeah. Oh my goodness. Yeah. I used to be. But அது வந்து caffeine addict இல்ல. அது glucose addict. Oh, sugar addict. 8 cups of coffee aids with sugars. I used to do that when I was studying. It's Kopi. It's not even Kopi. Kopi. Okay. Stronger, no? Yeah. It's Kopi. Wow. And அது வந்து condensed milk. Okay. Oh. And I'm not a sweet tooth, you know. I needed that to function over the day. Right. And I really felt it. I really felt it going over the edge. And it took some time for me to actually அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கே கொஞ்சம் நாள் எடுத்துச்சு. The carbs, sugar என்ன ஒரு problem? It's actually, if you ask me, it's not a very good thing to take lah. நம்மளை வந்து ஃபுல்லாக ஆக்கி மத நினைக்கிறோம். அதான் பார்த்தீங்களா, நல்லா பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டோம் என்ன பட் டோபமினோட இட்ஸ் டூ மச் ஆஃப் hyperglycemia. So you feel like too much in your body where your body just doesn't want to do anything, just want to chill. அதான் பிரியாணி சாப்பிட்டோன்னே தூக்கம் வருதா இல்லையா? கண்டிப்பா வரும். அதே ஒரு யொங்தாஃபு சாப்பிட்டா தூக்கம் வருமா? அந்த crocodile மேல சாப்பிட்டுட்டு படுத்துறோம்ல, நவராதுல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் எங்கேயோ படித்தேன். அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சயின்ஸ் இருந்துச்சு. லைக் ரொம்ப காப் சாப்பிட்டா I don't know whether it's dopamine or serotonin, but ஏதோ ஒரு ஹோமோன் that relaxes your body when it's over consumed. அதனால தான் மத இந்த ஃபுட் கோமா, லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஃபுட் கோமா இருக்கும்ல, அதனால தான். ஸோ I also like I was trying to find out, it's certain like for me, I realized ரொம்ப quantity சாப்பிட்டா I just feel like stomach very heavy, ஒரு பாரமா இருக்கும், bloated இருக்கும், all this all that. And அப்புறம் you also feel like அப்புறம் கோப்பி குடிப்போம். அதில் தூக்கம். It's a vicious cycle. But people are not aware of all these things, especially நம்ம இந்தியன் இருக்காங்களா, இந்தியன்காரங்க. No, and I personally, right, there's a saying, there's a notion basically, like எந்த தமிழவங்க கிட்ட போய் கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம Indian food is unhealthy. I don't think so. No, it's very healthy. It's very healthy. It's the oils, the வெல்லம், the chini, இது போடுறதுனால தான். But if you look at நம்ம ingredients, is spices, herbs, vegetables, meat when needed. It's actually very healthy. வீல ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஹெல்த்தியாக இருக்கும். I agree on that. வெளியே சாப்பிடும் போது தான் MSG கொட்டி அதை பட்டர் சிக்கன் அது மட்டும் இல்லை. When talking about Indian food in general, right, it's healthy. It's the quantity we take.
அது இது நம்ம புஃபேன்னு பார்க்குறோம், நல்லா வெட்டுவோம்ல, இறைச்சியை பார்க்குறோம் நல்லா இஸ் த குவான்டிட்டி தட் இது நான் பண்ணியிருக்கேன் பல வாட்டி. ஸோ ஐ கேன் டெல் யூ சேஃப்லி இஸ் த குவான்டிட்டி வி டேக் விச் இஸ் ஆக்சுவலி த கில்லர் ஃபார் us. இதில் வந்து என்ன ஒரு மெயின் ஹைலைட் பாயிண்ட்னா we Indians are generous. இந்தியாவுக்கு போய் சாப்பிட போனா 7-8 கிளாஸ் தண்ணி இருக்கு, பால் இருக்கு, மோர் இருக்கு, காஃபி இருக்கு, டீ இருக்கு, மேங்கோ லாசி இருக்கு. நான் பார்த்தேன் இது எப்படி சாப்பிடுறது. ஆனால் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பெரிய பிளேட் ஓட வச்சிருக்காங்க. நீங்க ஒரு இட்லி முடிச்சா டக்குன்னு போட்டுறாங்க, நீங்க இட்லி முடிச்சா டக்குன்னு போட்டுறாங்க. வேணும் அப்போ எங்க சின்னம்மா சொன்னாங்க அப்படியே இப்படி சைடில் தூச்சிக்கிட்டு சாப்பிடு பிஸ்னஸ் பண்ண கிள்ளி எடுத்துருவேன். அது வந்து 10 வருஷம் இல்லை ஒரு 15 years பையன் இப்போ பண்ண சொல்லுங்க, நான் கிள்ளி எடுத்துருவேன். ஸோ இஸ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் காய் சாப்பிடாட்டி ஓ யூ நாட் என்ஜாயிங் அவர் கம்பெனின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அதுக்காகவே நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ நம்மளுக்கும் வந்து சாப்பிடும்போது இசி லிமிட் தெரியாமல் சாப்பிட்றோம். ஸோ அதனால தான் சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் லீ சென் லூங் எக்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் டயபிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஹையில் இருக்குன்னு. இட்ஸ் வெரி ஹை ரைட். அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்மளோட இந்தியன் கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரொம்பவே இருக்குது கம்பேரிசன் டு த மலே கம்யூனிட்டி அண்ட் சைனீஸ் கம்யூனிட்டி. அது நம்ம நல்ல விஷயம் சரி, எல்லாம் ஸ்வீட்டெல்லாம் அடிக்கிறோம், சாப்பாடுலேயும் சரி, உடற்பயிற்சியும் கம்மியாக இருக்குது, சாப்பாடு வகைகளும் ரொம்ப இருக்குது. ஸோ அந்த பேலன்ஸை நம்ம மாற்றினாதான் நம்ம கம்யூனிட்டியில் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வரலாம். Yeah, I think like I'm of the habit like sometimes like clients or anything the advice get my opinion is any professional you're doing this for several years, so let me know your thoughts. Like the first thing I told them to do is like நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபிட்னஸ் ஜர்னி ஆரம்பிக்கணும்னா, especially like Indians are in a circle, right? So they'll be thinking that okay, like say today is Sunday, by Monday I will have to change my whole lifestyle. I have to go to the gym, I have to change the way I eat, I have to change the way I sleep, and they're taking all of it ஒரே நாள்ல they want to change. They think it's a switch they can do for like 3-4 days, but that's also the reason why they fall off, because they and நிறைய விஷயங்கள்ல by one sunrise they want to change. I told change one small thing first, take a small win, integrate multiple small wins over a longer period of time. Appo lifestyle maro and you won't feel overwhelmed. Right. That's the thing I say. And the small thing that I always recommend is switch your flavored drinks for the sugarless option. For example, if you're drinking Kopi, now change to Kopi O Kosong. If you find that too jarring, change from Kopi to Kopi C, then Kopi O, then Kopi O Kosong gradually. These things, right, I calculated for that. Like ஒரு Kopi, நீங்க ஒரு Kopi condensed milk சீனி எல்லாம் பார்த்தா 150 depend on how much condensed milk the person puts. அன்னைக்கு வாங்கினேன் கோப்பி நல்லா வந்துச்சு condensed milk. நான் பார்த்தேன் டேபிள்ஸ்பூன் போடுவாங்க. they put like quarter the cup da. Then நான் பார்த்தேன் நல்லா cheat days ஒன்று ட்ராங்களா பார்த்தேன் என்ன அது அவ்வளோ போட்டுட்டு இருக்கான். இல்லை இதில் என்ன ஒரு பெஸ்ட் அகெயின் ஹைலைட்னா ஸ்பாட்லைட் என்னன்னா when you say Kopi Siew Thai still sweet. Yeah. அதை வந்து வெரி சாரி சே அந்த இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் இல்லை இந்தியன் ஷாப்பில் போயிட்டு கேட்டிங்கன்னா அண்ணே சக்கரை கொஞ்சம் கூட அப்போ தான் வந்து இன்னும் அதிகமாக போடுவாங்க. இல்லை கை வந்து குறவா போட்ட பழக்கம் அவங்களுக்கு இல்லை. ஐ மீன் தட்ஸ் ஹவ் தே ஆர். ஸோ நம்ம வந்து குறவாக்கு வந்து அவனை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. என்னது ரொம்ப 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 சிங்கப்பூர் ஆச்சும் பரவாயில்ல. இதில் வேர்ஸ் எங்கே தெரியுமா, நான் ஜேபியில் போய் மாமா கடையில் உட்கார்ந்தா குராங் மணி அது கூட இனிப்பா வரும். கேஎல் ஜோ லைக் ஸோ பேஸ் என்னன்னா கோசம் கோசம் தான் கேட்டிருந்தது. ஸோ ஐ மீன் ஸோ தட்ஸ் another thing, right? I mean whatever you do on your 30s you get on your 40s, whatever you do in your 40s you get in 50s. இப்போலாம் வந்து அந்த ஹீல்னஸஸ் சீக்னஸஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வருது. வாட் யூ சேட் இஸ் ஐ டோட்டலி அக்ரி வித் யூ, பிகாஸ் நம்ம அளவுக்கு தெரியாமல் சாப்பிட்றதுனால அதே ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. இன்னொன்று வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம். ஓ மண்டே நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், 1st of January நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஜூன், பரவாயில்ல நான் 1st of January ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஆக்சுவலி we are giving excuses. Right? இதை வந்து ஃபிட்னஸில் I think I'm sure you also are facing because you also training, right? That people always give I will start in 3 months time. I will start in no start now. Go for walk. That's நான் என்ன கொடுக்குற அட்வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா go for your walks. அந்த வாக்லேருந்து something will happen. You start to walk fast, you start to run. எடுத்தோடனே ரன் பண்ணால் you are forcing something upon yourself. You will not do it. It's not going to be a permanent.
It's just going to be a temporary. So do something that you love. ஒரு புக்கை படித்தேன். I mentioned it to you all before, Atomic Habits by James Clear. So he was ஒரு சாப்டர் சொல்கிறான், if you find it difficult to start a habit, right, what you have to do is you do 2 minutes of it and then stop. You don't go above 2 minutes. So what's this doing to your brain is like tricking you in a way that if you can do 2 minutes, you might as well go all the way. So ஒரு 2 minutes நீங்கள் walk பண்ணிட்டு you stop. Then poke you realize that, hey, I'm actually starting to affect my life positively. And then from there you walk, you run, and you go to the gym. So it helps you in that way. Actually நான் உங்க வீட்டுக்கெல்லாம் ஒரு வீட்டுக்கா வரணும். நீங்க எவ்வளவு புக் வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு இல்ல என்னோட எல்லாம் வந்து ஒரு புக் வார்ம்ஸ் மாதிரி இருக்கு. என்னோட ஆடியோ புக் சொல்றேன், நீங்க புக் சொல்றீங்க, இல்ல புக்கா என்னது இது? இல்ல என்னோட ஆடியோ புக் சமையல் புக்கா இருக்கும். ஓகே அது ரெண்டு கப் சக்கரை அடுப்பில் சேர்க்கவும். The book name is Diabetes. So எனக்கு வந்து இவனோட நான் நிறைய தடவை ஜிம்முக்கு போயிருக்கேன். Okay. So when you're trying to do something and your body வந்து ரொம்ப வருஷமா inactive இருந்தா, I'm going to put you on the spot here by the way. So நிறைய வருஷம் வந்து your body is inactive and you're trying to be active, your body will resist change. Right. Your body does not want to do it. இழுக்கும் பிடிக்கும் ஏதாவது. So அதாவது இவனோட ஜிம்முக்கு போய் then I'm also a trainer, right? So sometimes as a friend I don't want to go into trainer mode, so I don't say certain things. Okay. ஆனா நீங்க சொல்லலாம், அவன் கேட்பான். ஆமாவா? So ஏன் வார்த்தைக்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இருக்கா? Yes and no, but yes no. என்ன? So sometimes, right, because we both have history of injuries. Okay, so sometimes வந்து நம்ம ஜிம்முக்கு போய் if you're doing for example a basic exercise, leg pull down. Okay, when you're doing a leg pull down, sometimes certain things might feel a little bit strained, a little bit pulled, and some people have the fear of injury, so they stop. But I accurately sometimes I tell him இதனால தான் நீ நிறுத்த கூடாது, ஏன்னா your body is telling you doesn't want you to do, but that's when you should do, but safely. But and as a person who's injured also, like now if you tell me எனக்கு வந்து முட்டி இன்ஜரி 3 தடவை வந்துட்டு 3 ஆப்ரேஷனுக்கு போயிட்டேன். ஃபுட்பால் விளையாட சொன்னால் அந்த ஒரு பயத்தோடு தான் விளையாடுவேன், ஏன்னா it changed my whole life after that. Like the exercises I do and the way I walk, footwear I wear, everything changed because of those things. So அந்த பயம் இருக்கும். So for him and people like him who வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கு பண்ணணும்னு, ஆனால் சில சம்பவங்கள்னால and they think that their body is telling them not to do something, and also because of fear of re-injury, இவங்களுக்கு என்ன advice from an external person as a friend of someone like that? So advice you would give me to tell him, and advice for people who are going through what he's going through, what would you tell? Actually to shrink the question, right, to overcome the mental barrier of that fear. டைரக்டா உங்ககிட்டே வரேன்னு சொல்றீங்க. Okay. to overcome the mental barrier, because for me it's a psychological issue. Because I told him also, I legitimately have a psychological issue. Okay, இப்ப நான் டைரக்டா உன்னை கேள்வி கேட்பா. Are you shy that coming to the gym that no everybody is looking good? இல்ல I mean not say you are not looking good, you are looking great. இல்ல வெக்கம்ங்கிறது எந்த கடையில விக்குதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. அது எவன கேட்டாலும் அதுதான். Okay so சத்தியமா எனக்கு வெக்கமே இல்ல. So for me it's more of like, because I tore like most of my ligaments on my knee. Okay. That completely turned my life upside down. Okay. So it is a psychological battle I go through every time. So I don't know how to. இப்போ வந்து பாருங்க, நம்ம பாடி இஸ் a very beautiful, I would call it a safety mechanism. அது வந்து உங்களை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குன்னா, it doesn't want you to suffer. அது செய்கிறதுக்கு தப்பே இல்லை. பட் நீங்கள் அதுக்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா பெர்மிஷன் கேட்கணும். நான் போகிறேன், I'm going to get fit, I'm going to get healthy, I'm going to get strengthened up. So the whole idea is going to the gym is, இப்போ உள்ள ஜிம்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிட்டுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளாஷி மாதிரி ஆயிட்டு. ஒரு ஃபேமஸ் பிராண்ட் பேரை சொல்ல விருப்பம் இல்லை, பிராண்ட்லாம் போட்டுட்டு டைட்டாக போட்டுட்டு மீரரை பார்த்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு 10 வாட்டி பண்ணாங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபோனில் இருப்பாங்க, மீரரை பார்ப்பாங்க. அதான் இப்போ I tell you the truth. ஜிம்மில் போயிட்டு உடற்பயிற்சி தான் பண்ணணும்னு என்னை கேட்டிங்கன்னா அது முற்றிலும் தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஜிம்முக்கு தவிர்த்து யூ கேன் டூ அவுட்டோர் ட்ரைனிங் ஆல்சோ. Our national parks
are beautiful prepared. Walks can be done, exercise can be done. Active SG gym irukku. Okay, every is a gym. But what I'm trying to say is, whether you're doing an indoor or outdoor, first you need to know what you are going to do. Right. So either like you say, இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காரு, இப்போ எங்கிட்ட இப்போ பேசுறீங்க, இப்போ நானும் சொல்லுவேன், மேபி யூ ஸ்டார்ட் வித் வாக்கிங் ஃபர்ஸ்ட். டோன்ட் ஈவன் கோ டு ஜிம். Maybe for the next 2-3 months. You see what will happen. You yourself will get bored. Then you want to take the next step. But during these 3 months, what happens is, his confidence level will skyrocket. And subconscious. Yeah. உங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 விழிப்புணர்ச்சி வந்துடும். என்னடா இது பண்ணியிருக்குமே, ஒன்றும் போர் அடிக்குது, போவோம். ஆனால் இந்த 3 monthsல நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யும் போது, ஆஃப்கோர்ஸ் வித் ஃபுட் பேலன்ஸ், வித் கார்டியோ, யூ see changes happening to you, which means your body weight goes down. Everybody who does that will go down, right? Yeah. Then you're getting more discipline, you build a greater character, and then eventually, with a good friend, you may want to go to the gym and start lifting weights for the next level. So அவர் சொன்ன மாதிரி தான், start slow and then anticipate for the bigger things. ஜிம்முக்கு வர்றவங்க வந்து முக்கிய பேர் கேட்டிங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் அந்த மிரர் இமேஜ், they feel very shy. நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கேன், நான் உள்ள போய்ட்டு ஹால் நம்மளை பார்ப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, இந்த கேட்குறவங்களுக்கு வந்து, you are working out for yourself, for your health. Don't give a damn to anybody who's watching you or commenting on you or giving a stigma on you, whatever. Don't bother about that. You are your most important person for yourself. So go and do that thing. Yeah. நான் இது ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன். Because when I look at fitness videos, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, most of the people there are there for themselves. Yes. Exactly. So they don't bother looking at other people. They are actually looking out for themselves. They are looking at them. So that's why I said the vacuumங்கிறது shouldn't be there. And அந்த environment வந்து it's a very supportive environment. Help கேட்டா வந்து they will definitely come and help you out, mostly. Not always. And most of the time, right, a lot of people like gymல வந்தா, most of the time you see people surface level தெரியாதவங்களுக்கு, they look at people in the gym, they're looking at the mirror. Most of the time, the people who are serious about lifting looking at formula, make sure no imbalances and all that. But there's one and there's another one who literally just like to admire the work that they've done. Both is fine. But the reason I'm telling is self-involved. Right. They're caring about themselves. Right. But a lot of time, about insecurity, you'll be thinking like, are they looking at me? I also had that. Now, the when I was going to the gym first time, I had to go with a friend. Tanya போக மாட்டேன். ஆனால் ஒரு 2 தடவை அவன் அந்த ஜிம்முக்கு போய் சேர்ந்துட்டான், ப்ரோ ஐ லேசியில் நோ கம்மின்னு சொல்லிட்டான். நான் அங்கே போய் ஒண்டியா ஐ காட் த்ரூ இட். But that helped. Right. If not, you would have never done it. Then I realized, okay, people don't give a shit about me. I'm just here for myself, you know. One last question. கடைசி கேள்வி. So thanks for your time so far. But I had one last question. Because so far we've talked about mental health, physical health, diets and all these things like that. But there's one element, right, when you're looking at wellness. This is something I believe in. So I can ask you a question. Sure. The importance of surrounding yourself with the right people. இது ஒன்றும் ஒரு அவர் பேசலாமே. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கண்டினியூ பண்ணுவா, பார்ட் 2 பண்ணிடுவா. ஓய்யோ, இது வந்து ஓ மை காட், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே சோஷியல் மீடியா, வெதர் இஸ் இன் ஜிம், வெதர் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்கிற ஒரு காரியமோ, உங்களை சரௌண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படும். சில பேர் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அவங்களால முடியாது, அது வந்து உங்களால் முடியுமான்னு அந்த மாதிரி டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டும் இருக்குது. நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு குட்டி ஸ்டாரி சொல்லிடுறேன். நான் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேண்டமிக்கில் 4 years ago, நிறைய naysayers, a lot of people believe that I will stop within the first 1 month. People didn't believe in me. Guest speakers don't want to come in. Trust issue and requirements, என்ன பண்ணணும், இவன் வந்து என்ன பண்ண போகிறான், அந்த மாதிரி நிறைய ஓடி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 4 years, ஸோ ஐ பிலீவ் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் காட் டு டூ வாட் யூ பிலீவ், ரைட், இன் யோர் ஒர்க். அண்ட் இஃப் இட்ஸ் யோர் பேஷன் அண்ட் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் பீப்புள், தென் there's no ending, there's no finishing line on it. அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் கெட் வாட் யூ வாண்டட். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை, கீப் யோர் சர்க்கிள்ஸ் டைட். Those who are negative and toxic, let them go and get only people that will encourage you and lift you up to the stars. That is what you need to do that. Even though if people may misjudge you, it's okay. That's final. So, I mean, that's where I wanted to come in, right?
You mentioned just now also, do something you love. Yeah. I believe the podcast is something you love doing. Yeah. Right? The podcast ஓட ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க? Kopi with Vans எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க? Okay, pandemicல வந்து it done a lot of stuff lah. Right? COVID done a lot of stuff for people. But என்னோட தேரியில் வந்து you make it or you break it. Or you lose it, or whatever we can call it, right? அந்த கட்டத்தில் வந்து all training was converted into virtual training, because என்னோட வந்து ஜிம் ட்ரைனிங் தானே, எல்லாம் வந்து virtual ஆகன கையோட மீட்டிங்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாமே virtual. So basically I'm sitting on my ass for 10 hours, which I never done that. You ask any trainers, they never sit in their chair, right? Probably. But I was forced to. And then I think maybe in the first few months of that COVID period, it was very intense. I was just having coffee. காஃபில எல்லாம் தான் ஒரு கதை மாதிரி இருக்குல்ல. ஒரு கதை சொல்லுவா சார். ஸோ கோபி குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது my wife, the better half of me or the greater half of me, came and said, what are you keep on drinking coffee? I said, நம்ம காஃபி குடிக்காம என்ன குடிக்கிறது, விஸ்கியா குடிக்கிறது? That's exactly what I told her. And then she said, no, why don't you do something? Why don't you do some talks? I said, what talk? Maybe KopiwithVans. I said, wait. So rings a bell, right? I said, KopiwithVans. So yeah, do something. So adalenda start pannadha. And the first few speakers who came on board trusting me, they are still my great friends. Alright? அவங்கனால தான் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் ஓடிட்டு இருக்கு every week, because these people who believed in you, and it's okay, people who never believe in you because they don't want to make a wrong choice. They want to make the good choice. Of course they may be evaluating you, but let them be. But when they come to you after a certain time, you know how to jack up your whatever your values are lah. So you don't want to give them whatever people are getting it. So அந்த மின்னுக்கு இருந்தவங்க, அந்த கஷ்ட கால கட்டத்தில் இருந்துருக்காங்களே, அவங்கள வந்து நீங்கள் தலையில் தூக்கி வச்சு பங்கரா டான்ஸ் ஆடுங்க. பிகாஸ் தே ஆர் த ஒன் who lift you up. அண்ட் அந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஆனால் எனக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது, அது கெட்ட பழக்கமா நல்ல பழக்கமா தெரியல. உன்னை ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அதை வந்து நிப்பாட்டவே மாட்டேன். நத்திங், I'm not going to stop it. That's my, I don't know, because I really push myself because I want to be master of it. Not to prove it to anybody, but just அந்த ஒரு வெரி, நம்மளால முடியும், நம்மளால செய்ய முடியும், அடுத்தது என்ன, இது இல்லை, ஓகே மாற்றுவோம், அடுத்தது என்ன, அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். And I'm telling you, that's the secret sauce for a podcaster. There you go. It's consistency. ஆனால் ரொம்ப பேர் வந்து நினைப்பாங்க, இவன் விட்டுருவான், இவன் செய்ய மாட்டான், இவன் இது பண்ணுறான். I heard rumors, people saying that, oh you're just, இவன் நான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கான், என்ன பண்ண போகிறான், இது என்ன பாட்காஸ்ட் இது. So when they were talking and sitting down, I was working my ass off so hard. And now if somebody wants to do it, they got to start from ground zero. And I believe that's the same thing for you guys as well. Yeah. Right? Yeah. We started during pandemic also. Pandemic, yeah. Pandemic, yeah. So pandemic சில பேருக்கு வந்து ஆப்பு வச்சுச்சு, சில பேருக்கு கொஞ்சம் லேசாக தூக்கி விட்டுச்சு. ஸோ அது ஒரு வேக் அப் கால்னு சொல்லலாம். அது நடக்கலாட்டி இந்த பாட்காஸ்டே நடந்திருக்காது. இப்போ சமுதாயம் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்காது. இஃபிஷியனாக இல்லையாங்கிறது அவங்க பார்வையில் தான் இருக்குது. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I think we became more efficient. Right. All of us in actually. a sense, yeah. I think things like were virtual meeting, teams, usage of virtual. இதுலேருந்து என்ன வருதுன்னா, நல்ல ஒரு பெரிய நட்பு. It's a friendship. I'm making tons of friendship. Not just after the dollar sense. Sometimes it's just, I always believe don't run after the dollar sign, because the dollar sign will run away faster from you. Go after your passion. The dollar sign will chase after you. Just follow on your passion. சில பேர் இந்த நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. But I think network is like a very corporate term to label it. I think it's the community that you build. Exactly. Through your podcasting and all that. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் இப்போ நான் நினைப்பேன், ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த டாபிக் பண்ணலான்னு. ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா, இந்த டாபிக் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ண வருமே, சும்மா ஒரு கால் தான் டக்குன்னு வந்துடும். So last time I have to really, search எப்படி ஓடணும், because the initial stages I did 2 times of podcast a week. And it's all me. நானே மார்க்கெட்டிங், நானே ஸ்டார்டிங்கு, நானே எல்லாமே. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சு. பட் பிகாஸ் இட்ஸ் மை பேஷன், லவ் டு டாக் அண்ட் ஐ லவ் கனெக்டிங் பீப்புள் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இஸ் இன் மை பிளட்லாம். ஸோ அது செய்யும் போது ஒரு ஒரு ஒரு
கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற மாதிரி தெரியல. சரி செய்வோம், என்னது பார்த்துருவோம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துருவோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட், அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின், அந்த மாதிரி கேரக்டர் பில்ட் ஆகிட்டு. இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா will I stop? No, I don't go to stop. That's passion. Yeah. It's downright just pure passion. Yeah. And honestly, as a podcaster, I respect that. Yeah. Because நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது அறுவாய்க்கு தான் பார்ப்பாங்க. அந்த அறுவாயை தவிர்த்து நிறைய இது இருக்குது, அதை பார்த்தா தான் அதோட உண்மையான வேல்யூ இருக்குது. இதில் வந்து என்ன ஒரு பேஸ்னா, I'm sure you all get these tons of comments and compliments, right? After each podcast I receive some comments, right? இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி, அந்த ராக்கெட் மேலே பறந்த பிறகு அந்த டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்டில் வந்து அந்த செப்பரேட் ஆகி இன்னும் பூஸ்டர் மாதிரி, these boosters I get. சில டாபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் on women empowerment, said on health, they said you're doing a great job, keep on going, don't ever stop. பட் நானே ஸ்டாப் பண்ணால் நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 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 சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் ஐ நோ இஸ் தட் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங், பீப்புள் ஆர் ஷேரிங், பீப்புள் ஆர் கமெண்டிங். ஸோ அதை பண்ணும்போது ஓகே, ஐ மேக்கிங் அ சம்திங் தட் இஸ் connecting people, right? எப்போதும் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹெல்த் டாப்பிக்கில் நான் செய்யும் போது ஆஃப்டர் ஈச் டாக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கம்மிங், ரைட், they get connected. They want to know more. They're asking me to do more topics. So that makes me go further and further and further and dive deeper and deeper and deeper. அந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட்ல போகுது. And our voices are communication, connecting people in our podcast that we do. It's like pushing away traditional media. Exactly. Vanan, it's been a pleasure, honestly. என்ன இப்ப தான் பேசன மாதிரி இருந்துச்சு. இப்பதான் ஒரு 5 minutes ஒரு பேசுமா ஒரு 2 hours ஸ்டுடியோ காரனா gratitude ஒரு கோப்பி எடுத்துட்டு உட்கார்ந்து பேசுவாளா? வடை கொண்டு வந்துரும். வடை போச்சுல, வடை வச்சிட்டு கோப்பி இருக்கு. வேற என்னல கரெக்ட்டா? வடை கோப்பி வேற. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பாட்காஸ்ட் பண்ணுங்க. மீ கோரிங். We buy the biryani, அவனை தூங்க வச்சிரும். But yeah, it's been anyways a good hour, as I would say. It's a good hour of conversation that we had. Kadeshiya, like any message that you have for your fans, your followers, your friends. Do you have any message? நம்ம வாழ்க்கை வந்து is ever changing. ஆமா. It's constantly changing, so we need to constantly evolve. If someone is going under stress or some whatever circumstance they are going through, that's not the end. There's always a solution for every problem. Sometimes இந்த ஓவர்வெல்மிங்னால நம்ம வந்து கொஞ்சம் க்ளவுடி ஆகி கொஞ்சம் ட்ராஸ்டிக் மூவ் எடுத்துடுறோம். ஸோ அதனால் பாதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நடக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஹெல்ப் லைன் வந்து நிறையா இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம இன்னும் பேசலாம். கெட் ஹெல்ப், கோ அண்ட் ஸ்பீக் டு யுவர் லவ் ஒன்ஸ், trusted loved ones, not just talk to random people. Correct. Because then you get even more worst. Talk to your loved ones, talk to your trusted one to get help. So seeking help is never a weakness. Correct. Seeking help is the new strength. That is what I want to tell to all the listeners. See, that's a good mantra. Seeking help is it's not a weakness, it's the new strength. Yeah. And lastly, where can people find you and where can they listen to your podcast? So உங்க மாதிரி தான் KopiwithVans ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்குது, ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட், ஃபேஸ்புக், லிங்க்டின் அண்ட் யூடியூப். அது வந்து எவ்ரி வெனஸ்டே ஐ ட்ரை டு கோ லைவ். இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்கெட்யூல் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கனால ஐம் ட்ரைங் டு டூ அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் அ மந்த். மிந்தி வந்து 2 times பண்ணியிருந்தேன், இப்போ வந்து ஒன்ஸ் அ வீக். பட் இதுக்கு மேலே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா உங்களை வந்து நான் வந்து டிக்டாக்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் கெட் டு நோ பண்ணேன். அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் நடந்துச்சு between you and me, and then after that this is a time to get connected between the both podcasts. இதுலேருந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, that we are moving together. We are moving and sending messages and informations out there to people who needs it. I think we are doing a fantastic job. And we are not blowing our own trumpets. I think we are doing a fantastic job. Thank you very much. It means a lot to us. Means a lot. Yeah, it's podcasting and everyone has a pie in it. It's a big pie. Right. Yeah. It's a community. I think we are not pulling each other down. I think right. That's right. நம்ம வளர்ந்தா நீங்க வளர்ந்தா நம்மளும் it's growing together. So next podcast is going to be in KopiwithVans virtual. Yeah, let's do it. Right. அது வந்து மல்டிபிள் உட்காந்து வச்சு நம்ம அப்போ வந்து கோபி தான்
வடை வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிருவோம். இல்ல போச்சு அதான் வடை போச்சா? அப்ப கோபி எபிசோட் ஓவர்.